Hello, students. You are with grade 9 English medium maths class. Actually, Buta, on Saturday, right? Sunday, grade 10. Yeah, grade 10 English medium maths class. Actually, what was happened Saturday or Sunday? Saturday. Because Saturday there was a uh, power cut for this area, and also our generators were not working on that moment. Because of that, I have arranged the seminar for today. So, Putha, dear all the grade 10 students, so far we have completed 26 up to the lesson 26. We have to start the 27th lesson, right? Chords of a circle, right? So from this seminar, I know there are so many new students here as well. Turn on the chat. Put yes to the chat if you are a new student for this class, Buddha. If you are a brand new student for this class, put yes to the chat. Put a heart to the chat. Those who have got already got the tute to your home, put a heart to the chat. My all students, sorry, if you receive the tute, right. Put from this seminar for all the new students, you will be able to know that how the process of the class is going on, and what are the benefits that you can achieve by coming to this class, right? You would receive the tute, the monthly tute to your home, right? And everything I will explain on this seminar. And also, Buddha, I would like to start the lesson, chords of the circle, right? That is your 27th unit, right? Let's go for the unit, and let's go for the lesson. And meanwhile, I am doing the lesson, I will explain everything, every matter, everything regarding our class, right? Okay, right. Buddha, write down the topic. Write down the topic. Chords of circle. Chords of circle. This is your 27th unit, right? Okay. Putha, before we move on to the chords of a circle, right, we already know what is a circle is, right? What is a circle is? Draw a circle, Putha. Draw a circle, right? Draw a circle. What is this point? අපි මේකට මොකද්ද කියන්නේ? අපි මේකට කියනවා ළමයි center කියලා. Right? Just tell me what is the length from the center to the circumference of the circle. The length from the center of the circle to the circumference of the circle, right? That length we call as the radius of that circle, right? If I join 2 points in the circumference through center, what is this distance, Buddha? What is this distance? We call it as the diameter, right? D. Diameter. So Buddha, R is radius. R is radius. D is diameter. Right? Correct. But you already know this length is also R, this length is also R. So you know that D is equal R plus R. That means, Buddha, D is equal to R.
Okay. Note down this. Note down this. If you have already noted this down, put noted on the chat. Right? අචල ලක්ෂයකට සමදුරින් වූ පතයට තමයි අපි කියන්නේ වෘත්තයක් කියලා. හරි. The locus of a point which is equidistant for a right. Then what is a chord? You have already noted this down, right? Okay, Buddha. What is a chord? Chord means, Buddha, any line that is joining two points on the circle, right? Any line that is joining 2 points on the circle, for that we call it as a chord, right? So, Buddha, any line that is joining 2 points on the circumference is called as the chord. And here you should understand that, right? The longest chord of the circle is the diameter. The diameter is also a chord, Buddha. What is the definition for a chord? A line that is joining 2 points on the circle is called as a chord, right? So, Buddha, the diameter is also a chord. On a circle, the longest chord on the circle is the diameter, right? Let's note this down. A line which is joining two points on the circle is called as chord of a circle. Chord of the circle. Other point is the longest chord of a circle is its diameter. Put a heart to the chat, turn on the chat. Put a heart to the chat if you can really understand these 2 points. Put a heart to the chat if you can understand these 2 points. Right. Putha, on our syllabus, right, for the GCE O-level examination, you already know that there is a part we called it as the geometry. On geometry, Putha, basically there are only 4 parts. Right? Geometry regarding circles, geometry regarding parallelograms, geometry regarding angles, right, and geometry regarding triangles. So, Putha, this lesson is මේ lesson එක අයිති වෙන්නේ ජ්‍යාමිතිය lesson එකකට ජ්‍යාමිතියට. ඒතර මේක අයිති වෙන්නේ මොන sub category එකටද? The geometry regarding circles වලට. Putha, on this lesson we are learning 2 theorems. හරි. අපි 2 theorems ඉගෙන ගන්නවා මේ lesson එකේ. Right?
Okay. Before we move on to the first theorem, I would like to do a small practical with you in order to understand the first theorem. Right? Okay. Take your draw a circle. Draw any circle on your notebook. Draw any circle on your notebook. Right? Putha, draw a chord as you preferred. කැමති දැන් විදිහට ඔයා chord එකක් හඳින්න. chord එකක් කියලා කියන්නේ a line that is joining the two points on the circle. කැමති විදිහට අඳින්න. කොහෙන් හරි කමක් නැහැ. හරි මම මෙහෙම ඇඳ කියලා හිතන්න. Right. Okay. Putha, take your ruler. Take your ruler. Take your ruler and just measure the length of this chord. Just measure the length of this chord. What is the length of this chord? Right? Putha, the chord that I have drawn, the length of the chord is 10 centimeters. Right? It is different. Ne? ඔයාලා අඳින විදිහත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. ඔයාලා අඳින chord එකත් එක්ක. Right? හරි. මේ chord එකේ mid point එක හොයාගන්න. කොහොමද mid point එක හොයාගන්නේ? If this is 10 centimeters, you can understand the point where lies the 5 centimeter is the midpoint of this chord, right? Midpoint එක හොයාගන්න. දැන් මේකේ midpoint එක වෙන්නේ මෙතන. හරි. මේ තමයි midpoint එක වෙන්නේ. Right. Putha, the next step that you have to perform is put the line join the center and the midpoint of the chord. Hurry. And this is the midpoint of the chord. Right? This is the center of the circle. Just join the center of the circle and the midpoint of the chord. Right? Measure this angle, Putha. What angle? What angle? If I take the chord as the AB and put our midpoint as C, right? Measure the angle RCA. Measure the angle RCA. Turn on the chat. Just tell me, Putha, what is the angle RCA? What is that? What is that? Exactly. What is that? Exactly 90 degrees. Exactly 90 degrees. Right? This is exactly 90 degrees. So, Putha, that is the first theorem that we are going to learn. So, what is the first theorem? The theorem is, Putha, the straight line joining the midpoint of a chord and the center of the circle is perpendicular for the chord. Right? Write down the subtopic. Write down the subtopic. Theorem 1. The first theorem, theorem 1. Theorem 1. Theorem 1. Theorem 1. Write down this. The straight line joining the center of the circle to the midpoint of a chord is perpendicular to chord. This is the theorem number 1 that we are going to learn. හරි. දැන් මම මේකේ විධිමත් සාධනය කරන්න හදන්න. බලන්න. Theorem number 1.
straight line joining the center of the circle to the midpoint of a chord is perpendicular to the chord. Right. අපි මේක prove කරගමු. හරි. විධිමත් සාධනය කරගෙන. Right. Draw a circle පුතා. Draw a circle. Right. Okay. Draw a chord. Join the midpoint of the chord and the center of the circle. Right. Take the AB, this as the chord and this as the center. All right. So data. What is the data, Buddha? O is the center of the circle. AB is a chord, right? If I take this point as the D, write down the data. O is the center, AB is the chord, P is the midpoint. O is the center, AB is a chord, P is the, here D, right? I have taken the D. D is the midpoint of AB. Right. Then put out to be proved. What is that I want to prove? OD is perpendicular to AB. එකනේ theorem එකේ කියන්නේ. Right. Okay. I just want to prove OD is perpendicular to AB. හරි මම ඒක practical එකකින් කරාට ළමයි මේක මම මේ. හරි විධිමත් සාධනයක් කරලා කරන්නයි හදන්නේ. හරි අහගන්න. හරි. Data, what is the data? O is the center of the circle, AB is a chord, D is the midpoint of the AB chord, right? Okay. To be proved is OD is perpendicular to the AB, right? What is the theorem? Theorem එක මොකක්ද කියන්නේ? The straight line that is joining the center of the circle and the midpoint of a chord is perpendicular to the chord කියලානේ කියන්නේ. Right. That is what we have to prove. Right. In order to do this proof, right, I need to do some construction, පුතා. I need to join OA and OB. දැන් බලන්න දැන් මොකක් කරොත් හරියයිද? We can take the congruency of the triangles ODA and ODB. Congruency පාවිච්චි කරලා මට පුළුවන් මෙයා මෙතන 90 degree කියලා හොයාගන්න. කොහොමද මේක කරන්නේ? මේ triangles දෙක congruent කියලා අපි ඔප්පු කරගන්න ඕනේ මුලින්ම. Right. Congruent cases වලින් මොන case එකද මෙතනට apply කරන්න පුළුවන් කියලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. You can understand පුතා OA and OB both are radii ලා. Right? So puta, this should be equal to this, right? Let's go for the proof. Right? I am taking the triangle OAD. And triangle ODB. Right? So I can say OA is equal to OB. What is the reason, puta? Radii. Right? And also, puta, OD is a common side for both the triangles, so OD is equal OD, right? And also, puta, AD is equal DB. Data. S case එක යටතේ පුළුවන් නේද පුතා? Right. මෙයා equal, මෙයා කොහොමත් equal, මේ දෙන්නත් equal. Because of that, I can say පුතා OAD triangle is congruent to, right? OAD triangle is congruent to ODB triangle. Reason is
SSS, side, right? So Puta, you can understand that here, right? Here, then this angle, හරිද? බලන්න. දැන් මේ සයිඩ් මේ බලන්න මේ OD කියන සයිඩ් එකට මේ ට්‍රයැන්ගල් එකේ OD ට ඉස්සරහින් නෑ මේ OA ට ඉස්සරහින් ඉන්නේ මේ කෝණය. මෙන්න මේ කෝණය. ADO. හරි. ADO. What is the corresponding angle on other triangle? මෙයාට ODA කියන ට්‍රයැන්ගල් එක ඉන්නේ මෙයාට ඉස්සරහින්. එහෙනම් මේකේ එයාට සමාන වෙන කෙනාට ඉස්සරහින් ඉන්නේ ODB. එහෙනම් මෙයා ODB ට සමාන වෙනවනේ. හරි. What is the reason? මම මේ දෙන්නම x කියලා ගන්නවා. පුතා what is the reason? What is the reason? Tell me. Corresponding components of a congruent triangle, right? Corresponding angles. Corresponding angles of a congruent triangle. Congruent triangle. That is the reason. Right, Puta? So you can understand that here. හරි මේ බලන්න මේ මෙන්න මේක මොකක්ද 180 degree හරිද straight line එකක angle එක so පුතා I can say ADO plus ODB is equal 180, right? What is the reason? Is straight line නේ සරල කෝණ. එතකොට මේ දෙන්නම x කියලා ගත්තොත් මම x plus x is equal 180. Because of that 2x is equal 180, right? I just want to find x. In order to do that I would like to divide this side by 2. If I divide this side by 2 I have to divide other side by 2 as well. So you are getting the answer as x is equal 90 degree. X is equal 90 degree. So Puta, no worries, now I can say, right, this is 90, this is 90, because of that OD, right, because of that OD is perpendicular to AB. Already I have proven the theorem. I have proven the theorem. If you can understand clearly, put a heart to the chat if you can understand the proof of this theorem very clearly. Everything is clear, right? If you have a problem, you just raise your hand, then I will turn on your mic and I can answer your question, right, by turning on your mic. Do you have any problem? Okay, 2 participants who are there? Let's see them. Right? Anupa, what is your problem, Anupa? Tell me. Anupa, do you have any problem? Yes, I need to understand last part, sir. Okay, can you understand the congruency of these two triangles because of these reasons? No, sir. No. Did you cover up the lesson congruency of triangles? කියලා තියෙන්නේ congruency. කලින් එක පාඩම ඉගෙනගෙන නැහැ. Yes, sir. ඇයි ඒ? Did you miss your school? Did you miss your tuition? මොකක්ද උනේ? first part sir කරන්නේ අපි. ඔයාලගේ මොන lesson එකද school එකේ යන්නේ? third lesson එක වගේ sir. දැන් මේක 5th lesson එක පුතා ත්‍රිකෝණ අංග සාම්‍ය කියලා කියන්නේ congruency of triangles කියන්නේ. So you are in just first term ද තාම ඉන්නේ? ඔව් sir. What is your school? License පාඩම. Right. Puta, I can give you a solution for this. හරිද? But මෙහෙමයි. දැන් මම English you already know, I don't know whether you know or not. I have started the English medium now. I have already doing the English Sinhala medium classes from grade 6 to 11. Hari, I have recently started the English medium classes because of the so many requests were coming from so many parents. So Buddha, I have started the English medium classes from second term onwards, right? Buddha, you can take study packs if you want. I will මම පෙන්නනවා අද නේද class එකට. මම ඔයාලට පෙන්නන්න අපේ web එකෙන් පරණ recording අරගෙන බලන්න පුළුවන්
මම second term එකෙන් තමයි English medium classes start කරලා තියෙන්නේ. But if you can understand Sinhala, you can Sinhala medium class එකට ගිහිල්ලා ඒකේ recording තියෙනවා. අපි ත්‍රිකෝණාංග සාමය කරනකොට පාඩම වාට අවශ්‍ය නම් ඒක බලන්න පුළුවන්. දැන් පුතා මේ congruency of triangles කියන එක fifth lesson එක. තේරුණාද? දැන් මේ ඉන්නේ අපි 27th lesson එකේනේ. ඒතර ඒක මේකට අවශ්‍ය වෙනවා ඒක. හරිද? අපි ඉගෙන ගන්නවා ඒක. ඒක cover up කරගන්න වෙනවා එතනදී. තේරුණාද? අපි දැන් මෙහෙම කරගන්න අපි බලමු ඒකට solution එකක්. හරි. ඇයි ස්කූල් එකේ පරක්කු මෙච්චර? වයි. අපි පටන් ගත්තේ මේ මාස තමයි පටන් ගත්තේ. ඒක මාර පටන් ගන්නilla. කවන්නේ. වැඩේ කරා යන්න. හරි. Right. Okay පුතා, we have already දැන් අපි ගත්තොත් we have already sent the term test papers. දැන් සිංහල medium class එක ගන්නම්කෝ. දැන් මම English medium second term එකෙන් පටන් ගත්තනේ කියලානේ. දැන් සිංහල medium classes වල ඔක්කොම lessons ඉවර කරලා first term test එක තියෙනකොට first term test paper එක ගෙදරට යවලා ඒ ඔක්කොම කරවලා තමයි විභාගෙ ලියලා ඊට පස්සේ second term එකත් ඉවර කරලා ඒකට අදාළ ටියුට් හැම එකක්ම ගෙදරට යවලා ඊට පස්සේ term test paper එකත් කරලා ඉවර කරලා තමයි second term test එකත් ළමයි ලියලා ඉවරයි. ඒතර third term එකත් පටන් අරගෙන පාඩම් තුනක් ඉවරලා ඊළඟ පාඩම් මේ යන්නේ. තේරුණාද? ඒතර මේක cover up කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ පුළුවන් speed එකට. අපි ඒක බලමු. මම තා පොඩ්ඩකින් මම explain කරන්න. I will explain everything regarding our class just little bit after here from here. Okay? Right. Okay, Google Pixel 6 phone එකෙන් ඉන්න දරුවා. නමක් නැහැ. කියන්න. මොකද ප්‍රශ්නේ? Google Pixel 6. Right. Having kara. Right. Okay, brother. Right. Let's go for some examples. Right. හරි. කවුද අපි කතා කරපු දරුවා මෙච්චරයි. දැන් මේක proof එකක්. මේ සාමාන්‍යයෙන් for the exams they are not asking to do the proof එක කරන්න අහන්නේ නැහැ. What theorem එක තමයි දැනගන්න ඕනේ. What is the theorem? The midpoint of any chord, that is the straight line that is joining the center of the circle, and the midpoint of any chord is perpendicular to the chord. Right. Okay. Let's go for the first example. The first example. Draw a circle. AB is a chord of a circle. Right? We are given AB is a chord of a circle, and the radius of this circle is 5 centimeters. The radius of this circle is 5 centimeters. The midpoint of the AB is C. Right? If AB, they are given AB, the length of the AB as 8 centimeters, right? So they are asking the OC length. O is the center of the circle, right? Okay. Right. Represent these data on a diagram. What is the data that they are given? There is a circle which is the radius of 5 centimeters and the center is O. There is a chord AB. The midpoint of the AB chord is C. Right, AB, the length of the AB is 8 centimeters. They are asking OC. What is the length of OC? So here you can understand, Puta, AC should be equal to CB, no? AC is equal to CB. So you can understand. මෙයා මෙයාට සමානයි. එහෙනම් AB ගෙන් half නේ මෙයා. ඒතර මෙයා 4 cm වෙන්න ඕන. මේ length එක 4 cm වෙන්න ඕන. Right? Puta, if I do some construction, if I join these two lines and OA, you should understand that, right? You should understand that OA is 5 centimeters, right? And what is the theorem that we have already learned? That is Puta OCA, the angle OCA should be 90 degree. So what is the reason? The theorem that we have already learned. A straight line joining center and midpoint of
chord is perpendicular to chord. අපනේ theorem එක. හරි. So here it is පුතා 90 degree. So you need to find OC. What is the theorem that we can apply in order to find OC? Just tell me. Turn on the chat. Right? There is a right angle triangle. Right? We know the length of this side. We know the length of this side. What is the theorem that we have to apply for this? Pythagoras relationship. Pythagoras theorem. Yes. Okay, Buddha? Okay, let's apply Pythagoras theorem by applying Pythagoras theorem to triangle OAC. So what is the Pythagoras theorem, Buddha? The square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other sides. හරි. අපි එකත් මතක් කරගමු. හරි. පුතේ Pythagoras relationship කියලා කියන්නේ Pythagoras theorem කියලා කියන්නේ if there is a right angle triangle, හරි. මේ right angle triangle එකේ the side which is opposite to the right angle we call it as hypotenuse. මේකට කියනවා අපි hypotenuse කියලා. හරි. එතකොට මේ length එක hypotenuse length එක C නම් මෙයා A නම් මෙයා B නම් Pythagoras के relationship එකේ කියන්නේ the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other side. Sum of the squares of other side. So Puta, I can say square of the hypotenuse is equal to sum of the squares of other sides. 4 squared plus OC squared. Right? OC squared. So Puta, the 5 squared is 25, 4 squared is 16, 16 plus OC squared. දැන් මෙතන මේ ඔයාලා වරද්ද ගන්න එපා හරියද? දැන් මේ OC squared කියලා මම ලියන්නේ පුතා OC කියන පාදයේ වර්ගය. හරි. එහෙම නැතුව ඔය O අකුර සහ මේ C ගේ වර්ගය නෙමෙයි. හරිද? OC කියන side එකේ square එක. So if I move දැන් මම දැන් මොකද දරුවෝ කරන්න ඕන? දැන් OC දැන් මම පොඩ පැත්ත මාරු කරලා ලියුවොත් OC squared plus 16 is equal 25 නේ. Okay. I just need to find the OC. Before that I need to make OC squared as a subject. එහෙනම් මේ 16 කරදරයි. Because of that I would like to subtract 16 from this side. If you subtract 16 from that side, you have to subtract 16 from other side as well. Axioms. So Buddha, OC squared is equal 9. 9 means 3 squared. 9 means 3 squared. Because of that, Puta, OC is square root of 9 or square root of 3 squared. Square root of 3 squared is 3 centimeters. Hurry. Okay. Puta, if you can clearly understand this, put a heart to the chat. If you have any problem, any problem, you just raise your hand. I will turn on your mic and I will help you. If you do not know what is the square root, ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. Square root එකක් කියන්නේ මොකද්ද? සර් කොහොමද මේ square root එක එන්නේ? සර් දන්නේ නැහැ. I can help you. You just have to raise your hand. Then I will allow your mic. නේද? අපි බලන්න 3 participants raising hand. Okay. Minul, what is your problem පුතේ? Minul, just turn on your mic, Minul. Minul, turn on your mic. Cool. Hari, Ainkara. You can understand this, right? Hari. Tamati, Timati erosion. What is the problem? You just allow your mic. Hari. Mic එක අපි මෙහෙන් allow කරලා තියෙනවා on කරලා කතා කරන්න. කිය. Erosion, what is the problem? බුරුඩා දුස්සන්න බා. Yeah. You can't understand what?
Can you understand this is a right angle triangle? මං කියලා දෙන්න අහන්නේ බයින්න එපා කියන්න. පුතා මෙහෙම අහන්නකෝ. There are three types of then they can Pythagoras. හරි okay whatever. පුතා මෙහෙමයි triangles ගත්තහම හරි largest angle එකත් acute angle එකක් නා. acute angle එකක් කියලා කියන්නේ 90 degree වලට වඩා අඩු angles වලට. අපි ඒවට කියනවා ළමයි acute angle triangle කියලා. මේකට කියනවා acute angle triangle කියලා. largest angle එක 90 degree නම් දැන් මේ triangle එකේ largest interior angle එක 90 degree නේ. that type of triangles we call it as right angle triangles. දැන් මේ වගේ triangle largest angle එක obtuse angle එකක් නම් obtuse කියලා කියන්නේ over 90 කියන්නේ 90 වලට වඩා වැඩි 180 වලට වඩා අඩුයි. දැන් මේ angle එක 90 degree වලට වඩා වැඩි 180 වලට වඩා අඩුයි. That type of triangles we call it as obtuse angle triangles. පුතා Pythagoras theorem කියන එක apply කරන්න පුළුවන් right angle triangle වලට විතරයි. හරිද? හරි සරලයි මෙච්චරයි. right angle triangle එකේ Eroshan, you are listening to me, right? Puta, can you hear me, Eroshan? Yes, sir. Okay. Puta, the side which is opposite to the 90 degree, can you? 90 degree of a right angle triangle. මේ 90 degree මේ අංශක 90ට ඉස්සරහින් ඉන්න පාදයට අපි කියනවා පුතා hypotenuse කියලා. Okay, හරිද? Yes, sir. එතන කියන අපි hypotenuse කියලා. හරි. මෙච්චරයි සරලව. දැන් අපි මේ මෙයාගේ length එක c කියලා ගත්තොත් හරිද? මේ අනිත් lengths a and b කියලා ගත්තොත් c squared is equal a squared plus b squared. හරිද? මේක මේ ඔප්පු කරන්න මම පාඩමේදී අපි ඔප්පු කරනවා මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඒක කරන්න වෙලා නැහැ. දැන් මේ සරලව මෙච්චරයි. Square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other sides. හරිනේ? So here you can see this is a right angle triangle. So 5 squared is equal 4 squared plus OC squared. Okay? Right. So if I switch the sides, මම ඔන්න මේක දැන් equation එකේ sides switch කරලා ලියන්න පුළුවන් නේ. OC squared plus 16 is 25. I need to make isolate OC squared first in order to isolate OC. So OC squared plus 16 minus 16. ඔයා දන්නවනේ මේ පැත්තෙන් 16ක් අඩු කරොත් මේ පැත්තෙනුත් 16ක් අඩු කරන්න ඕනේ. Axioms. ඒක හරියනේ ඒවවුලක් නැහැ නේ. Solving equations. So OC squared is 9. එතකොට OC means 3 නේද? ඒ ස්ක්වයර් රූට් එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? right. දැන් හරිද? right. Put a heart to the chat if you can really understand what I have taught you so far. Yeah, I will explain everything regarding the class from here onwards. Hurry, just turn off the chat. Puta, now actually today is a seminar. The intention of this seminar is to explain you about the procedure of the class, right? And also, Puta, I would like to explain the procedure of the class for the newbies. There are a lot of newbies here, right? So let me explain that. මාද ගොඩක් teach කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මම newbies ලා ඉන්නවා. දැන් අද seminar එකක් අද class තියෙන දවසෙත් නෙමෙයි අද තිබුණේ. There was a power cut on that day and our generators were not working on that day. Because of that we had to shift that the class to today, right? ඒක නිසා මම අද ලොකු දෙයක් මම දැන් classes ගැන ටික විස්තර ටික කියන්නම්. මෙහෙමයි. හරිද පුතා? Then you are grade 10 students. අහගන්න. You are grade 10 students. Puta, you can go for a physical class or you can go for a online class. I don't know about the quality of other online classes, but I would like to explain about my one. Hare. So Puta, basically, hare, I am conducting live sessions. Hare, live sessions. Hare.
3 hours per week. 3 hours per week. පැය 3ක් වගේ කරනවා. ටයිම් ටේබල් එක මේකයි. අහගන්නකො හිමීට අහගන්න මේ කියන ඒවා ඔක්කොම ටික හරි. පරණ අය අලුත් අය ඔක්කොම. හරි. Live class එක Saturday 3:30 pm to 6:30 pm. If you couldn't come to the live class, or if you can't come to the live class, you can attend to the repeat class Wednesday 6:30 pm to 9:30 pm, or else you can watch all the web recordings if you have paid the class fee. Right? Okay. So here you can interact with me and learn. You can ask any questions from me and learn. No worries. Right? Puta, if you miss a physical class, you won't be able to cover up that lesson from that teacher, most probably. And Puta, I am sending tudes, papers, hari, and term test papers උත් අපි එවනවා. මේ term test එක තියෙනකොට කොහොමද tude package එකක් each and every month I am sending to you home. හැම මාසෙම ගෙදරට එනවා tude එක. දැන් මේ තියෙන්නේ the tude which is relevant to the month of October. तर මේකේ the theory දැන් මම උගන්වන theories ටික ගණන් ටිකක් එක්ක තියෙනවා. ඊට පස්සේ special tude කියලා එක වෙනම එකක් තියෙනවා. හරිද? දැන් අපි පන්තියේදී පොතේ අභ්‍යාසයකද textbook exercises උත් කරනවා. ඒක වෙනම පොතක කරන්න ඕන. ඊට special tude එකක් තියෙනවා answers එක්ක. හරි මේ lessons කීපයක්. කියන්නේ මේ මාසේ උගන්වන දේවල් වලට අදාළ tude එක එනවා. හරි? special tude answers. Theory, special tude answer like that. The most probably පුතා හරි මම දැන් ටියුට් එකක් පෙන්නන්න. I don't know you don't take such type of a tude from most of physical classes. මම ටියුට් එක පෙන්නන්න. Right. The other thing is හරි if you couldn't come to the live, you can come to the repeat. If you couldn't come to the repeat, you can watch all the web recordings as well. හරි මම දැන් පොඩ්ඩක් වෙබ් එක පෙන්නලා ඉන්නම්. අර දරුවට අර පරණ පාඩම් එහෙමත් බලා ගන්න ඕනේ කියලා කිව්වනේ. හරි. මෙහෙමයි. හරි. දැන් පුතා you have if you when you pay the class fee, you have the access to our website. හරි. ඒතර දැන් ඔයගොල්ලෝගේ account එකට ගිහිල්ලා after you go to your account, when you select your grade, when you select the English medium, if you have already paid the class fee for a particular month, just imagine for the July month or 20, here you can see all the recordings that is relevant to your paid class month. එතකොට if you want to watch some old lessons, here you can from second term onwards all the lessons are here. You just click that and you can watch it. හරි recordings ඒ කියන්නේ pass ඒවා. හරිද? We just click that and buy that and watch. හරි ඒක හරි. එතන මේ tude and papers මේකව free of charge ගෙදරට එනවා. class fee එකට අමතරව right, no any extra charges. Free of charge you are getting the tude. එතකොට the for a physical class then 2 hour නම් physical class එක තියෙන්නේ. හරි පැය දෙකක් යනවා class එකට යන්න. ආයෙ ගෙදර එන්න තව පැය දෙකක් විතර යනවා. ආයෙ ගෙදර ඇවිල්ලා මහන්සියට නිදා ගන්න පැය දෙකයි. all together 6 hours wastage of time ne. The 6 into 4 means 24 hours are wasting per month. You don't have to waste any minutes. The other thing is puta then class fee එක 2000 නම් හරිද? මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් class එකට යන්න 500ක් වත් යනවනේ පාරට බැස්සොත්. ආයෙ ගෙදර එන්න 500ක් විතර යනවා. ආයෙ කොහොමත් 1000 rupees විතර පාරට බැස්සහම ඉවරයි. 1000 into 4 කියලා කියන්නේ 4000 වගේ යනවා යන්න එන්න. class fee එක අපි 2000 කිව්වොත් 6000 වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා ආලට. පුතා my class fee is only 2000 rupees. හරි. තර 2000 rupee class fee එකට tudes papers every month හැම මාසෙම එනවා. එක මාසයක්වත් වරද්දන්නේ නැහැ. හැම මාසෙම එනවා. live වෙන්න බැරිනොත් repeat තියෙනවා. if you miss the repeat you can watch web recordings as well. Right. The other thing is there are some publications. Then when you go to grade 11, you know
we are working 13 hours per week for the upcoming O-level students. මං කියන්නේ සිංහල මීඩියම් ඉංග්ලිෂ් මීඩියම් දෙගොල්ලොන්ටම හරි. ඒ කියන්නේ මේ වෙනම නෙමෙයි සමහර ඒවා තියෙනවා එකට දාලත් කරන. කියන්නේ නේ when you go to grade 11 හරි දැන් grade 10 වලත් there is a book all the past papers from 1976 to 2024 I have already classified from lesson to lesson a grade 10 book for that. හරි මේක නම් සිංහල මීඩියම් තියෙන්නේ අහන්න. එතකොට දැන් grade 11 වලට ගියාම all the past papers from 1976 to 2024 I have classified all the past papers from lesson to lesson. ඊට පස්සේ මේක නම් English medium pack එක තියෙනවා. There is a model paper pack when you go to grade 11 high quality high standard model papers 10 model papers are there. හරිද? grade 11 වලට ගියාම there is a timer class කියලා කියන්නේ මොකද්ද? හරි වෙලාවට පේපර් එක ලියවනවා. දැන් මේක ගෙදරට ආවහම මෙතන papers තියෙනවනේ ළමයි. there are 10 papers. හරිද? එතකොට ඒ paper එක මම there is a timing plan පුතා. in our class there is a time plan. හරි? දැන් you know we have already got පුතා 3500 plus A passes from this previous GCE O level results. our result video එක තා පොඩ්ඩකින් දානවා. හරි? why is that පුතා? because of the extreme hard work that we were doing and now we are doing as well. හරිද? ඒතර past paper discussion එක වෙනම යනවා. when you go to grade 11 හරි when you go to grade 11 you have a timer class. ඒ කියන්නේ වෙලාවට paper එක ලියවනවා. ලියවපු ගමන්ම Google form එකක් දාලා පොඩි තියෙනවා submit කරන්න විදිහක්. submit කරපුවාම අපේ instructors ලා ඉන්නවා. there are our instructors they are coming on that day. ෂණිකව මම discuss කරන්න කලින් rank කරනවා ළමයි. හරි. අපි පෙන්නමු ranking එක. දැන් ගිය කලින් දවසේ තිබ්බ paper class එකේ ranking ටික. ranking ටික දීලා මම ඒක discuss කරනවා. හරිද? හරිද? දැන් උදාහරණයකට මේ අහන්නකෝ දැන් අද පොඩ්ඩක් අපි කතා කරමුකෝ. හරි දැන් ඔය තියෙන්නේ දැන් කලින් තිබ්බ paper class එකේ rankings ටික. ලවින්දු අශ්මික මහානාම කොලේ she has got the highest marks. හරි මෙහෙමයි. එතකොට දැන් මේක ඔයාලා හිතනවට වඩා advanced class එකක්. online කියලා නිකන් ඔයාලා සමහර කට්ටිය online කියන online ද කියලා අහනනේ. මේවා ළමයි physical පන්ති වල කරන්න බැරි වෙන විදිහට කවදාවත් එයාලට හිතා ගන්නවත් බැරි දේවල් තමයි අපි කරන්නේ. හරිද? ඒවා කවදාවත් ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න බෑ ෆිසිකල් පන්ති වල. හරිද? හරි අහගන්න. ඒක නිසා මේ දන්නේ නැති අය තමයි එහෙම කියන්නේ. දැන් අපේ රිසල්ට්ස් එහෙම ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇතිනේ. මෙහෙමයි. දැන් පේපර් එක ගත්තාම පුතා paper is consist of part first paper second paper. I am talking about the O level paper. Hari. First paper there are basically two parts A B. Here A, here B. Hari. Puta in the first paper A part you have 25 short questions. 25 short questions per question 2 marks. 2 into 25 means 50 marks. For the part B, there are 5 questions, structured essay questions. Per question 10 mark, 10 into 5, 50 marks. So here it is 100 marks. Second paper part A, you have 6 essay type questions. You have to select 5 questions. Here 6 essay type questions. You have to select 5 questions. Per question it is 10, 10 into 5, 50. Per question it is 10, 10 into 5, 50. So here it is 100. 100, 100, 200. You have to divide that by 2. Then you are getting your final mark. This is the paper structure of the GCE O-level examination. Puta, there is a special timing plan in our class. Timer class again. Then for the first paper, you are getting 2 hours. We split 2 hours for 1 hour for here and 1 hour for here. Hari. එතකොට timing plan එකක් තියෙනවා. අපි මේ per question ගන්නේ 2 minutes only. 2 into 25 50 minutes. හරි. අපි 10 minutes තියාගන්නවා paper එක ආපහු බලන්න. මම මේවා කියන්නේ නැහැ නේද? අගයන්නේ නැහැනේ. හරි. එතකොට paper class එකේ මෙන්න මේ timing plan එකට ලියවනවා ළමයි. 11ට ගියාම වෙන දේවල් මේ කියන්නේ. හරි. You have separate English medium papers
සිංහල medium students have සිංහල medium papers timing class එකේ ඔයගොල්ලෝ ලියනවා. ඒක වෙන system එකක් තියෙනවා අපේ. මේ timers යනවා ප්‍රශ්න තියෙනවා. මුළු full paper එකට time එක කොච්චරද මේ question එකට time එක කොච්චරද මෙන්න ප්‍රශ්නේ. එහෙම යනවා ලස්සන වැඩක් ඒක. ඒතර ඒක ඉවරුණ ගමන්ම පොඩි submission එකක් තියෙනවා. ඒ submission එක අපේ එවලම ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස්ලා බලලා දැන් අපි ළමයි 1000 ගාණක් දැන් අපි 11 වසර ගත්ත ළමයි ඉන්නවා මේ වෙනකොටම 5000 පැනලා ඉන්නවා සිංහල මීඩියම් ලා හරි අපි යන්නේ 5000 zoom එක යන්නේ හරිද එතකොට අපි ඒක පොඩි සිස්ටම් එකක් තියෙනවා ළමයි අපි ගාව ඒ කියන්නේ highest marks ගන්න කට්ටිය අපි පොඩි Google form එකක් තියෙන ඒකෙන් top 10 ෆිල්ටර් වෙලා එනවා හරිද ඒ top 10 ෆිල්ටර් වෙලා ආවම මේ top 10 ගේ papers ටික එවෙලෙම බලනවා අපි ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස් බලලා මට දෙනවා highest mark sheet එක මම ඒකත් අරගෙන පන්තියට ඇවිල්ලා paper එක discuss කරනවා. ඕවා කරන්න බෑ physical එක. හරි. හරි. එතකොට එහෙම වැඩපිළිවෙලක් යනවා. 11 වලට ගියාම. ඊට පස්සේ පුතා there is a quiz based revision class when you go to grade 11. There is a 1001 question book with me. හරි. මේක මම මෙතන එකේ ඉඳලා සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. 25 question short questions ඒ වගේ 40 question papers තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙනවා රිවර්ස් රිවිෂන් කියලා වෙනම එකක්. ඒක self study class එකක්. ඒ කියන්නේ self study ගෙදර ඉඳලා මේ ප්‍රශ්න යනවා ඒක වෙන සීන් එකක්. හරි. ඒ රිවර්ස් රිවිෂන්, quiz based revision එහෙම එක තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ past papers ටික discuss වෙනවා. theory class පැය 4 කොහොමද තියෙනවා. ඒ වගේ මේ එන සීන් එකක් මේක ළමයි. මේක නිකන් මේ සුළුවෙන් මේ online පන්ති ගානවා නිකන් එහෙම ගන්න නෙමෙයි මේක. හරි. පුතා the funniest thing is හරි when I go to somewhere and someone is asking, you are doing online classes. Why can't you do physical classes? That teacher is doing physical classes. Really? How many students does he have? Like 800 students. Okay. We have around 5,000 students per class. හරි වැඩන්නේ එතකොට now you can understand the things everything is well organized your website your tudes books paper classes everything is well organized hurry. Because of that Puta, I just want to know from you hurry. The other thing is Puta, most probably for the physical when we talk about the qualification, the educational qualification of the tutor is very important. When you go for a class, you certain ගණන් බලන්න ඉන්න බෑ. ඒක යාකට මොකක් කර educational qualification එකක් තියෙන්න බෑ පුතා. For the GCE O level examination, I was in Malayadeva College, Kurunagal. My school was Malayadeva College, Kurunagal. For the GCE O level examination, I had 9 A's. For A levels, I did on math stream. From A levels, I had 3 A's for the GCE A level examination from math stream. Then I have entered to the University of Peradeniya, Faculty of Engineering, University of Peradeniya, Department of Electrical and Electronic Engineering. So I am an electrical and electronic engineer as well. So Puta, normally it is not a matter, Hari. Normally, all-level classes are, the physical all-level classes are not done by an engineers. Engineers most, they are preferred to do A-level classes. එතකොට දැන් කොහොම ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. A-level classes තර තමයි engineers ලා කරන්නේ all-level classes. They can do A-level classes. හරි. දැන් I am doing the all-level classes because I have a big student base and I don't have much competition with others. No, others can. Then A-levels වල ලොකු competition එකක් තියෙනවා ගුරු අතර. හරි. ඒකත් එක්ක සහ I can deliver the optimum නේද? Optimum දේ මම deliver කරන්න පුළුවන් නේ. හරි. Because of that. හරි. කයි වැඩක් නැහැ. කොහොම තමයි වැඩේ වෙන්නේ. ඒතර 2000 තමයි class fee එක වෙන්නේ. Okay, what do you feel about the class? දැන් අපි ගත්තොත් ළමයි දැන් ඕගොල්ලෝගේ textbook exercises එහෙම and it is very easy. And here textbook exercises අපිට ඔක්කොම සිංහල බෝඩ් එකට දාන්න පුළුවන්. English medium ටික English medium විදිහට දාන්න පුළුවන්. so we can very smartly ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Right? Okay. So just tell me දැන් new students ලා
හරි පුතා now I will explain about the results මම අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු ළමයි results ගැනත් මේ පාර ආපු result sheet එක දාන්න ඊට පස්සේ results ආපු ළමයින්ගේ වීඩියෝ එක මම දානවා ඉස්සෙල්ලාම turn on කරන්න chat එක what do you feel about the class you can learn from home ne you can ask questions hurry it is very free right tell me it's very free no you're at home your mother can give you something to eat it is very free yeah okay so buta this is the result sheet the මේ මෙතන results ඔක්කොම දාන්න බෑ ළම 3500ක් දාන්න බෑනේ මෙතන දාලා දිනවා සාමාන්‍යයෙන් 2000ක් විතර දාලා ඇති හරි තේරුණා එතකොට දැන් මම දානවා results ආපු ළමයින් කියන කතාව අද total outcome එක ගත්තොත් join වෙන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා පුතා I'm posting I'm posting the you are already on the WhatsApp community group link huh? Are there any students who are not in the WhatsApp community group link tell me okay now I'm posting the WhatsApp community group link here okay just turn off the chat make community eකට join වෙන්න then we will post all the things regarding how to pay the class fee and how you can process to come to our class okay පුතා එතකොට right okay so now I would like to play the video this is very important for you because you are grade 10 students who will face the GCE O-level examination on next year so you just have to gain the things from their speeches are my all students they can ගිය පාර ලියලා විභාග ප්‍රතිඵල ආපු ළමයි ඒගොල්ලෝ කියන කතා අහන්න ඒක මොටිවේට් වෙනවා ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්න දැන් ඒ නිසා මම මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරනවා ඔය WhatsApp community group link එකට join වෙලා ඉන්න make sure to join the WhatsApp community group link that I have posted අපි ලස්සනට වැඩ ටික පටන් ගමු ඉරිදාට හරි Sunday 3:30 තමයි තියෙන්නේ class එක sorry Saturday 3:30 තියෙන්නේ Saturday 3:30 pm to 6:30 pm right so you just need to come for that මේ වැඩේ ලස්සනට මේ විදිහට යනවා හරි I would like to see your comments on the comment section especially from the new students I just want to know what is the idea that you are thinking about our class on the comment section now I am playing the video and I would like to wind up the session from here let's meet on the Saturday okay brother with the tute make sure to pay the class fee and get the tute immediately right okay turn on the chat and play the video ඒකක් 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 මං ඒකක් ගත්තා සර් මට ඒකක් තියෙනවා සර් මැත්ස් වලට ඒකක් තියෙනවා ඒකක් සර් සර් මට තියෙන්නේ ගණන් වලට ඒකක් මැක්ස් වලට ඒකක් තියෙනවා සර් ඒකක් සර් මැක්ස් වලට ඒකක් සර් මැත්ස් වලට ඒකක් තියෙනවා සර් මැත්ස් වලට ඒකක් තියෙනවා ගණිතයට ඒකක් තියෙනවා සර් මට මැත්ස් වලට ඒකක් තියෙනවා ගණන් වලට ඒකක් සර් ගණන් වලට ඒකක් තියෙනවා සර් වලට ගණන් වලට ඒකක් තියෙනවා ගණන් වලට ඒකක් තියෙනවා ගණන් වලට ඒකක් තියෙනවා මැත්ස් වලට ඒකක් සර් මැත්ස් වලට ඒකක් තියෙනවා ඒකක් තියෙනවා ගණන් වලට ඒකක් සර් ගණන් වලට ඒකක් තියෙනවා අයිබෝවන් පුතා ඔන්න ගොඩ කාලෙකට පස්සේ අපි හම්බෙනවාද ඔයගොල්ලොන්ගේ විභාග ප්‍රතිඵල ආවට පස්සේ ඔයාලට සතුටුයිද ඔයගොල්ලොන්ගේ විභාග ප්‍රතිඵල ගැන විශේෂයෙන්ම ළමයි මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල නිකුත් වුණා එතෙක් මෙතෙක් මම කරපු පන්ති තුල වැඩිම සාමාන්‍ය පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල සහිත පන්තිය බවට වාර්තාගත වෙනවා ඒ වාර්තාව ඊළඟ අවුරුද්දේ ආය අලුත් වෙනවා මොම තමයි යන්නේ අපිට මේ වෙනකොට ඒ සාමාර්ථ 3500ක් රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවා ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම
යන්න ඕනේ දරුවෝ මේ ප්‍රතිඵලය ගන්න විශේෂ ස්තුතියක් කරන්න ඕන ඔයගොල්ලෝගේ පාසල් ගුරුවරුන්ට ඔයගොල්ලෝගේ දෙමාපියන්ට මම මේ ප්‍රතිඵලයේ තනි හිමිකරු මම නෙමෙයි විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝගේ මහන්සිය ඒ හැම දෙයක්ම නිසා තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ ප්‍රතිඵලය ලබාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රතිඵලයේ යම් කොටස්කාරී වීමට හැකියවීම සම්බන්ධව ගොඩක් සතුටු වෙනවා ළමයි. කො බලන්න ඔයාලගේ ප්‍රතිඵල කොහොමද? සර් ගොඩක් සතුටුයි සර්. මට මැත්ස් වලට එකක් තියෙනවා. මගේ ඕලෙවල් රිසල්ට් එක ඒ 6යි B 3යි. සර් ගොඩක් සතුටුයි. ඇත්තටම මං එක්සෑම් ලියන කාලේ අපේ අම්මා හොස්පිටල් එකේ හිටියේ. මං එහෙම තියාගෙන තමයි එක්සෑම් එකට ගියේ. අදටම කෑම එක පාගෙනක් දුන්නේ. මගේ යාළුවෙක්ගේ අම්මා කෙරේ මට කියන්නේ මේක අහගෙන ඉන්න හැම නගී කෙනෙක් මල්ලි කෙනෙක්ටම ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ එන බාධක හැම නැසරේ ඉදිරියට ගිහිල්ලා හොඳට භාගයේ රිසල්ට් එකක් හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න ඕනේ. අනිත් එක සර් හැම වෙලාවකම හරියටම ගෙදරටම වෙලාවටම පන්චුවල් ටයිම් එකටම අපේ ටියුට්ස් වල මොටිවේෂන් කරන මොටිවේෂනල් වීඩියෝස් දාලා පේරාදෙණිය කැම්පස් එකේ යුනිවර්සිටි එකේ ඒවා ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. තව අම්මට සතුටුයිද ඔයාගේ ප්‍රතිඵලය සම්බන්ධව? ඔව් අම්මා ගොඩක් සතුටින් ඉන්නේ. තාත්තටත් ගොඩක් සතුටුයි. තාත්තත් වැඩ කරන්නේ බේකරි එක. මට ඒක තාත්තා පොඩ්ඩක් හිටියට මට ඒක ගොඩක් ලොකු දෙයක්. තාත්තා අතරම ගොඩක් මහන්සිලා අපෙන් වැඩ කරනවා. එහෙම තමයි මම හිතාගෙන දවසක එයාක්‍රාෆ්ට් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් හරි ඒරෝස්පේස් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් හරි වෙන්න සර් ගොඩක් අපේ තාත්තා ඇප්‍රීෂিয়েට් කරනවා. මම කියන්නේ මතක තියාගන්න ඕනේ හැම වෙලෙම අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ මේක හරියට ඔයගොල්ලෝගේ අත්අඩු දෙකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා වගේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ අත්අඩු දෙක පාවිච්චි කරලා ගොඩාක් දුර ඉගිලෙන්න. ඒක නිසා මේ වාට ලැබුණු මේ ප්‍රතිඵලය අන්නරයක් කරගෙන වගේ A level හොඳට එක්සෑම් එක හොඳට ඒකට රෙඩි වෙලා ඒ එක්සෑම් එක හොඳට කරගෙන වගේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගෙන ඔයාගේ අම්මාගේ තාත්තවයි අනාගතයේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා මම වාට සූපත්. සර් මේ සර්ගේ මුලින්ම මම කියන්න ඕනේ සර්ගේ හැදු වැඩු දෙමව්පියන්ටත් ගොඩක් පිං. ඒ වගේම මගේ දරුවා වගේම තව දරුවෝ විශාල පිරිසක් සර්ගෙන් මේ අධ්‍යාපනය ලබනවා. ඉතින් ඇත්තටම දරුවන්ගේ මූලිකම දේ වෙන්නේ දරුවෝ සිය කැමැත්තෙන් ගුරුවරයා එක්ක බැඳිච්ච බැඳීම. මොකද ඒක හැමෝටම ගන්න බෑ. ඉතින් මං හිතනවා ගුරුවරයාගේ මත තමයි ගොඩාක් දේවල් දරුවෝ ආසාව මත ඒ කියන්නේ කැමැත්ත මත තමයි දරුවන්ගේ ඉගෙනීම සාර්ථක වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මං හරි සතුටුයි. මම ගොඩාක් අසනීප වෙලා ඉන්න වෙලාවේ දරුවගේ මානසික මට්ටම ගොඩක් අඩු වෙලා තිබුණේ. ඒවා ඉතින් ගුරුවරයෙක් එක්ක වැඩ කරද්දී දරුවගේ මනසත් හැදෙනවා. ඉතින් කැමැත්ත ඇතිවීම මත තමයි හැමදේම සිද්ධ වෙන්නේ. සර්ට ගොඩාක් පින් දෙනවා. මොකද මම ලොකු මේ අවස්ථාවක හිටපු වෙලාවක්. ඇත්තම කියන්න මට කියන්න වචන ඒ තරම්ම සතුටට කාරණාවක් තමයි මේ කරපු දේවල්. ඇත්තට මේක සර්ට ජාතිත් පින්. මොකද ඉහළට යන්න අතදීම කියන දරුවා ඉස්සරහටම යන්න තමයි යන්න සර්ගේ මඟ පෙන්වීම. හරියට කාල වේලාවෙන් හැම දෙයක්ම ගෙදරට මේ වනවා. ඉතින් ඒවෙන් දරුවෝ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් සර් මට කියන්න තියෙන්නේ මූලිකම දේ සර්ගේ දෙමව්පියන්ට ගොඩාක් පිං. සර් ඔව් පුතේ. මං සර්ගේ ක්ලාස් එකේ 11 වසරේ දෙවනි වාරයට වෙලා ඔයාගේ මට ප්‍රතිඵලය මොකක්ද කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම? ඒ තියෙන්නේ සර්ගේ විෂයට විතරයි. ඔයාගේ ඉස්කෝලේ කොහෙද? සෙන්ට් පීටර්ස් කොලේජ් කොළඹ. 11 වසරේ දෙවනි වාරයට මාසයක් වගේ තමයි සර්ගේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වුණේ. YouTube එකෙන් දැකලා මට පළවෙනි වාරයට තිබුණේ 40 ගානක් 42යි. දෙවනි වාරේ වැඩ කරලා සර්ගේ මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර හදලා සර්ගේ අර MCQ 1001 පොත හදලා සර්ත් එක්ක ප්‍රශ්න කරලා ඔක්කොම කරලා දෙවනි වාරේ මට 85ක් ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ සර්නින්ද තමයි මම මේක ගන්න පුළුවන් වුණේ. මට ඒක මේ පේපර්ස් කරලා ඔක්කොම කරලා මට සර්ින්ද ඒක ගන්න පුළුවන් වුණා. සර්ට ගොඩක් පින්. අපි වගේම නංගිලා මල්ලිලාට සර්ත් එක්ක ඉගෙනගෙන අපි වගේම රිසල්ට් එකක් දාගන්න සර්ට ශක්තිය දෛර්ය වාසනාව ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පංචහන්ගේ අම්මා thank you very much sir. අතර මෙයා කිව්වා වගේ මෙයාට එහෙම ලකුණු අඩුවෙන් තමයි තිබ්බේ. ඊට පස්සේ ගණන් හැදුවා. ඇත්තටම දවස් 7ක් ගත්තොත් 7න් 5ක් වගේ ගණන් හදව එක තමයි. ඇත්තටම ඒකේ ප්‍රතිපලයයි සර්ගේ අර කන්ද කාඩේ මේකේ ගණන් හදලා සර් කියපු විදිහට හැමදේම කරා. පේපර් ක්ලාස් ඒ ඔක්කොම මේ සර්ට thank you very much. දා පොළොන්නරුව නේද? ඔව් සර්.
සර් මට පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ගණන් කියන විෂය එපාම වෙලා තිබ්බේ. කොච්චර එපා වෙලා තිබ්බද කියලා සර්. ඉස්සර පොඩි ගණක් හදාගන්න බැරි වුණත් පොත් පොළවේ ගහලා යන තරමට එපා වෙලා තිබ්බේ. මං සර්ගේ ක්ලාස් එන්නේ 10 අවසාන වාරේ විතර ඉඳන් ඒ වෙනකම මට සර් තිබ්බේ ලකුණු 40 ගණන් 50 ගණන්. සර්ගේ ක්ලාස් ආවට පස්සේ ඒක ටික ටික වැඩි වෙලා අද මං ඒකක් ගත්තා සර්. සර්ට ගොඩාක් පිං. ඒ වගේම සර් ඔන්ලයින් කරනවට ගොඩාක් ස්තුතියි. නැත්නම් අපි වගේ දුර පළාත් වලට සර්ගේ ක්ලාස් වලට ජීවිතේට සම්බන්ධ වෙන්න වෙන්නේ නැහැ. පිපෙනවල් කැලේටම පර වෙලා යන්න දෙන්නේ නැතුව සර් මේ කරන මෙහෙවරට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් සර්ටම වැඩ කළොත් කියලා. සර් මට මේ A3යි B3යි C3යි. ගණන් වලට මොනවද තියෙන ප්‍රතිඵලය? ඒකක් සර්. සර්ගේ මම අවසාන සෙමිනාර් එකෙන් තමයි සර් ගොඩ දාගත්තේ මේ තුන්වෙනි වාරෙත් ලකුණු තිබ්බ සර් ලකුණු 19යි. මේ නන්දි කඩල් කලුප් මෙහෙම ඒ පේපර්ස් වලින් තමයි සර් ගොඩ දාගත්තේ මම අනිවාර්යෙන්. සර් කරපු හැම වැඩේම ඇත්තටම කියාගන්න බැරි සතුටක් තියෙන ඇත්තටම සර්. පුතා A level වලට මොනවද කරන්නේ? ටෙක්නොලොජි මේ ටෙක්නොලොජි වලින් සර් දැන් මැත්ස් වලට මාරු වෙන හදන රිසල්ට් එක අවුලක් නැති හින්දා සර්. එතකම් මම ටෙක්නොලොජි කරේ. දැන් සර් මැත්ස් කරන්න හදන්නේ. එහෙනම් පුතේ මේ වගේ ජීවිතේ අනාගතේ සාර්ථක වෙන්න මේක කිසිම වෙලාවක මේක A level O level වගේ නෙමෙයි මම කියවනේ කල්ලු. ඔයාලා වැඩේ හොඳට මුලින් ඉඳලා වැඩ ටික කරලා ගේම ගහන්න ඕන. හරිද? හරිද? හරි සර්. thank you සර්. නෑ කියන්න පුතේ. මගේ රිසල්ට් එක 9S. සර්ගේ ක්ලාස් ආවේ මේ සැප්තැම්බර් ඉඳලා 2022 ගොඩක් පින්සර්ස් නිසා තමයි අනිවාර්යෙන්ම මැත්ස් වලට ඒක දාගන්න පුළුවන් උනේ. ප්‍රශ්න පත්‍ර වෙලාවට ලියවලා සාකච්ඡා කරන පන්තිය ඔයාලට කොච්චර උපයෝගී වුණාද වාගේ ඒක ගන්න. මම අනිවාර්යෙන් වරද්දගත්තේ නෑ ක්ලාස්. එකක් හරි මිස් වුණොත් රෙකෝඩින් එක හරි පහුවදාට බැලුවා. ඒ ක්ලාස් එක ගොඩක් වටිනවා සර්. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන තරමට අපිට ඔළුවට යනවා වැඩිනේ. ඒ නිසා සර් කරපු ක්‍රමවේදය ගොඩක් මට උපකාරී වුණා. උසස් පෙළ මොනවද කරන්නේ? බයෝ කරන්නේ සර්. එහෙනම් පුතේ වාගේ ජීවිතේ ඉස්සරහට සාර්ථක වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉෂානි ෆර්නාන්ඩෝ කියන්න පුතේ. සර් මට තියෙන්නේ ගණන් වලට ඒක. සර් මම සර්ගේ ක්ලාස් එන්නේ 11 වසරේ මුල ඉඳලා. ඇත්තටම සර් එක්සෑම් එකට බය නැතුව ගිහලා එක්සෑම් එක ලියන්න පුළුවන් වුණේ සර්ගේ වෙලාවට පේපරේ ලියවන ක්ලාස් එකේ ඉඳලා. මොකද මුලදී මට තිබ්බ ලොකුම දේ ටයිම් එක මැනේජ් කරගන්න බැරි එක. හුඟක් එක්සෑම් වලදී ඒ ප්‍රශ්නේ මට ආවා. හැබැයි එක්සෑම් එකේදී අන්තිම වාර විභාගෙදී ඒ හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තරය හම්බුනේ සර්ගේ වෙලාවට පේපරය ලියන ක්ලාස් එකෙන්. ඇත්තටම සර් thank you. මට A6යි B2යි C එකක් තියෙනවා. මැත්ස් වලට ඒකක් තියෙන්නේ. thank you sir. සර් මේ කරන හැම දෙයකම අපි වගේම තවත් අපෙන් පස්සෙන් ඉන්න නංගිලා මල්ලිලා හැමෝගෙම මේ වගේම ඇස්පාදන්න සර්ට වාසනාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. thank you so much sir. විනිදු ප්‍රබෝධි කියන්න. සර් A9 මැක්ස් වලට ඒක. ඉතින් මේ අර අවසාන සෙමින එකට ඉන්න බැරි වුණා. ඒ වුණාට සර් මගේ අවසාන ටර්ම් එකේ ලකුණු තිබ්බේ ලකුණු 60ක්. කවදාත් ඒකක් තිබුණා නෑ මැක්ස් වලට. සර්ගේ මේ පේපර්ස් ටික අර වෙලාවට කරන පේපර්ස් ටිකේ ඉඳ තමයි ටයිමින් හදාගත්තේ. ගොඩක් thank you සර්ට. ඒ වගේම මේ සර්ගෙන් ඉගෙන ගන්න නංගිලා මල්ලට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලව තෝරගෙන තියෙන හොඳම ගුරුවරයා. සර් එක දිගටම වැඩ කරගෙන යන්න හොඳ ප්‍රතිඵලයක් දාන්න පුළුවන්. සර් මට මැක්ස් ඒකක් තියෙනවා සර්. B3යි C3යි S2ක් තියෙනවා. සර් අපි වෙනුවෙන් කරපු දේට ගොඩක් පින් සර්. මට කියන්නකෝ ඔයාට ඒ තියෙන්නේ මොනවටද? ගණන් වලට. ඔයාගේ ගණන් වලට එකක් ගන්න මොකද්ද ඔයාට හේතු උනේ? සර් අපි වෙනුවෙන් රෑදවල් නොබලා කරපු කැපකිරීම වලට ප්‍රතිඵලය තමයි අද තියෙන්නේ. ටයිමර් ක්ලාස් එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා එක්සෑම් එකේදී පේපර් එක ලියන්න. ටයිමර් ක්ලාස් එක නිසා තමයි පේපර් එක ලියා ගන්න පුළුවන් උනේ. කොහොම හරි සර් නිසා තමයි මේ අද මේ වගේ දෙයක් උනේ. මට ඒ තියෙන්නේ මැක්ස් වලට විතරයි. අම්මා ගොඩක් සතුටු වෙනවා අද. තාත්තත් එහෙමයි. සර්ට ගොඩක් පිං මේ කරපු දෙයට අපි වෙනුවෙන්. එතනින් එහාට ඔයා හොඳට ඉගෙනගෙන හොඳ ගුරුවරු හොයාගෙන හොඳට ඉගෙනගෙන ඔයාගේ අම්මයි තාත්තයි බලා ගන්න ඕනේ නේද? ඒගොල්ලෝ වයසට ගියපුවාම තේරුණාද? මේ අධ්‍යාපනය තමයි පුතේ අපිට තියෙන්නේ මේ ජීවිතේ අපේ ගොඩ යන්න. අපිට ගොඩක් කට්ටියට අපි ගොඩක් දෙනෙක්ට අපේ පවුලත් ලොකු ආර්ථික අපහසුතා තිබුණු පවුලක් මම ගොඩ ගිහිල්ලා ඉන්නේ අධ්‍යාපනය නිසා තමයි. තේරුණාද? ඒ නිසා එහෙම කරගෙන යන්න මම ඔයාලට සුබ පතනවා. හරි. මට 7යි B2යි. පුතාගේ මැත්ස් වල ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? ඒකක්. මම 10 වසරේ මැද හරියේදී තමයි සර්ගේ ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වුණේ. සර්ට ගොඩක් පිං ඇත්තටම. සර්ගේ ටයිමර් ක්ලාස් එක හින්දා තමයි පේපර් එක වෙලාවට ලියන්න පුරුදු වුණේ. සර් ගොඩක් මහන්සි වුණා හැම දෙයකටම සර්ට ගොඩක් පිං. ඔව් යෝහන් කියන්න. මැක්ස් වලට ඒකක් සර්. සර්ගේ ටයිමර් ක්ලාස් එක තමයි සර් ගොඩක්ම එරියත් එක සර් කරපු වැඩ ටිකයි පේපර් ටිකත් එක්ක කරලා තමයි සර් ඒකක් ගන්න පුළුවන් වුණේ සර්. පුතාගේ ඉස්කෝලේ කොහෙද? මම ලොඩම දුටුගම සර්. හම්බන්තොට. නම් පුතාගේ අනාගතයට සුබ පතනවා. එංගිලි සංගා. මට මැත්ස් වලට එකක් තියෙනවා. A5යි B4ක් තියෙනවා. වගේ
ඉස්කෝලේ හෝල් ෆැමිලි කොන්වෙන්ට් දෙහිවල ගොඩක් සතුටුයි සර් මට ගොඩක් ටයිමින් අවුලක් තිබ්බා මැත්ස් වලදී ඒකට මට ගොඩක් ආවේ 64 එකක් ගන්න අමාරුවෙන් තිබ්බේ සර්ගේ ටයිමින් ක්ලාස් එක ඇවිල්ලා තමයි ටයිමින් එක මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් වුණේ ඒකට ගොඩක් ස්තුතියි සර් මට A7යි B1යි C1යි ගණන් වලට A1ක් සර් පුතා ඉස්කෝලේ කොහෙද අනුරාධපුර නිවත්තක චේතිය ජාතික පාසල මං සර්ගේ පන්ති එන්න ගත්තේ ඇත්තටම කියනවා නම් 2022 අගෝස්තුවේ කියන්නේ මේ 11 වසරේ පළවෙනි පාඩම් 5 ඉඳන් ටයිම ක්ලාස් එක වාට කොච්චර වැදගත් වුණාද මේකට ඇත්තටම සර් මට 6 වසරේ ඉඳන් මේ ගණන් වලට A1 කියලා දෙයක් ඇත්තටම තිබිලම නැහැ W ම තමයි තිබිලා තියෙන්නේ ගණන් වලට ඒත් සර්ගේ ක්ලාස් දෙන්න පටන් ගත්ත මුල් මාසේ තිබ්බ පළවෙනි ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ ඉඳන්ම ඇත්තටම මට සර් ඒ මට්ටමකට එන්න පුළුවන් වුණා ටයිම් ක්ලාස් එකේ ඉඳන් ඇත්තටම සර් ටයිම් එක හදා ගන්න පුළුවන් වුණා එක ප්‍රශ්නයකට මේ වගේ වෙලාවක් වෙන් කරගෙන ලියලා ආයෙමත් පේපර් එක ලියලා ඉවරලා ඒ ප්‍රශ්නෙම නැවත හරි වැරදි කියලා බලන්න ඒ කියලා දුන්න ටයිමින් ඇත්තටම සර් ඌමනා වුණා විභාගෙදී අපුද සර් මට A7යි B2යි ගණන් වලට එකක් තියෙනවා සර් සර්ගේ පන්ති ආවේ හින්දා තමයි අන්තිම මාස දෙකේ සර් මං සර්ගේ පන්ති ආවේ සර් ටයිම ක්ලාස් එක මාරම මේ ඉම්පෝටන්ට් වුණා මේ විභාගෙට මේ ඇත්තටම සර් පේපර් එකේ බලාගෙන යද්දී හැම ගානක්ම සර්ගේ අමාරු හැම ගානක්ම හදපු හින්දා මේ පේපර් එකේ එක අමාරු ගානක්වත් තිබ්බේ නැහැ සර් හැම ගානක්ම ලේසි වුණා thank you සර් කරපු උදව්වට ගොඩක් පිං සර් මිලිනි තරුෂිකා මට A7යි B2ක් තියෙනවා මැත්ස් වලට මම මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ වැල්ලවාය ප්‍රදේශයේ මල්ලත්තාවල ජාතික පාසල ඉගෙන ගන්නේ මම 11 වසරේ 4 වෙනි පාඩමේ වගේ ඉඳන් තමා සර්ගේ පන්තියට ආවේ මට 10 වසරේ ඉඳන් කවදාවත් හරියට පේපරේ වෙලාවට ලියන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ සර්ගේ පන්ති එනකන් සර්ගේ පන්ති ආවට පස්සේ තමයි මම හරියට පේපරේ වෙලාවට ලියන්න ඉගෙන ගත්තේ A8යි B1යි මැත්ස් වලට එකක් තියෙනවා පුතා ඉස්කෝලේ කොහෙද මහානාම කොලෙජ් කොළඹ පුතා ක්ලාස් එකට ආවේ කොයි කාලේ වගේද නොවැම්බර් වලින් ආවේ සර් සර්ගේ ටයිමර් ක්ලාස් එකයි රිවිෂන් ක්ලාස් එකයි සෑහෙන උදව් වුණා ඒක නිසා මට ටයිමර් ක්ලාස් එකෙන් පේපර් එකේ ටයිමින් වලට පුරුදු වෙන්න පුළුවන් වුණා ඒ වගේම තියරි ක්ලාස් එකේනොත් ලෙසන්ස් අල්ල ගන්න පුළුවන් වුණා රිවිෂන් ක්ලාස් එකෙන් ඊළඟට මට මිස් වෙච්ච ලෙසන්ස් කවර් කරගන්න පුළුවන් වුණා ඊට පස්සේ සර් ෆයිනල් 30 day මිෂන් එකේදී ඒක මට සෑහෙන ලොකු උදව්වක් වුණා අර අමතක වෙච්ච දේවල් රිවයිස් කරගන්න සෝගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙන කියලා මම විශ්ක මට A6යි B2යි C1යි තුළට ඒකක් තියෙනවා මේ මම රෝයල් කොලෙජ් කොළඹ එහෙමයි පුතා මොන කාලෙද ආවේ පන්තියට මමද මේ මාස විභාගයට මාස 4කට කලින් ආවේ මේ ටේප් ක්ලාස් එක දැක්තරම ලොකු උදව්වක් වුණා මේ මම කලින් ඉඳන් අර ස්ට්‍රගල් වෙලා හිටියේ ටයිම් ප්ලෑන් එකත් අවුල් ඊපස්සේ ටික ටික වැඩි වුණා සර්ගේ අර ටයිමින් ප්ලෑන් එකට ප්‍රැක්ටිස් වුණා මට පුළුවන් වුණා තවස මේ අර ස්ටඩීස් වල ලොකු අවුලක් තිබ්බේ මම වැඩියෙන්ම ඉස්කෝලේදී ගත්තෙත් A2යි B ඒ වගේ ටිකක් වැඩියෙන් ගත්තේ සර්ගෙන් මේ මම වැඩි මොටිවේට් වෙලා කොහොම හරි මේ පාර A6ක් ගත්තා පුතාගේ ඉස්කෝලේ කොළඹ රොයල් නේද කොළඹ රොයල් නේද සාමාන්‍යයෙන් සැලකෙන්නේ ලංකාවේ තියෙන හොඳම පාසල විදියට ඒතකොට රොයල් එකේ ඉන්න ඔයත් මගෙන් ඉගෙන ගන්නවා එක පන්තියේ පොළොන්නරුවේ ඉන්න දරුවත් මගේ පන්තියේ ඉගෙන ගන්නවා එතකොට ලංකාවට ඔන්ලයින් ගණිතය ඉංජිනේරු ඉශාර මදුෂාන් 6 ශ්‍රේණිය සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා සිංහල මාධ්‍ය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය කියන ගණිතය ලේසිම විදියට කියලා දෙන ස්මාර්ට් ඔන්ලයින් ගණිත පන්තිය පන්තියට සහභාගී වීමට දැන්ම පිවිසෙන්න www.isharamadushan.lk නැතහොත් තිරී දිස්වන දුරකථන අංකයට ඔබගේ නම ශ්‍රේණිය WhatsApp කරන්න ඔබේ හීන ලස්සනට පාට කරන්න අපි සූදානම්